الرحمن الرحيم. اليوم نقوم بفتح علبة نظام ASiair اللي هو عبارة عن جهاز يتحكم بكامل عدة التصوير من الحامل الاستوائي إلى كاميرا التصوير، وأيضا يستطيع أن يتحكم بأجهزة أخرى في مثل التوجيه في الجايد كاميرا على العدة التصويرية للتصوير الفلكي. هذا الجهاز من شركة ZWO يأتي بهذا الشكل في صندوق بسيط جدا وخفيف. المعلومات كلها متاحة من خلال QR كود. الجهاز هذا بداخله طبعا راسبيري باي. بنشوف على السريع الكتيب التعليمات اللي يوضح كيفية استخدام الجهاز ومع أي نوع من الأجهزة الأخرى اللي ممكن يشتغل فيها، وإيش اللي تحتاج على أساس تشبكه مع الأجهزة الأخرى. فهذا الموجز من ناحية الكتيب التعليمات. في العلبة توجد أيضا عدة المايكرو SDXC، أيضا يوجد هناك طبعا الكيبل التوصيل، تمام، هذا للجهاز، وأيضا طريقة تلصق الجهاز بالتلسكوب أو عدتك الفلكية، نتركها هنا. طبعا من أهم الأشياء طبعا التوصيلات، نتركها هنا. وأيضا هذا شيء جدا مهم، هذا محول من 12 فولت اللي هو تقدر تستخدمه من ولاعة السيارة أو جهاز اللي يوفر لك الطاقة، وأيضا هذا يتصل بالجهاز نفسه، فبنخلي هذا هنا. الآن الجهاز بالنفس هو عبارة عن جهاز راسبيري باي، لكن معد مسبقا ببرامج محملة طبعا في الجهاز. طبعا الجهاز بالSD كارد ريدر والوصلات الأساسية اللي موجودة بالراسبيري باي، وجدا يعني متاحة في السوق هذه الأجهزة، لكن طبعا ASI توفر عليك وتجمع لك البرمجيات أو التطبيقات اللي تتوائم مع كاميرات ASI، وكذلك أيضا الأجهزة الأخرى مثل الآيروبترون ماونتس أو الحامل الاستوائي من شركات آيروبترون وغيرها من الشركات الأخرى. طبعا وصلة HDMI، وصلة الطاقة، وأيضا وصلات أخرى اللي ممكن تحتاجها عند استخدامك بالأجهزة الفلكية المختلفة. فهذه الأشياء اللي موجودة بالعلبة، هذه الأشياء طبعا حتكون جدا سهلة التوصيل مثل ما ذكرت في كتيب التعليمات. هذا الجهاز بالنفس جدا بسيط الاستخدام، وبنمشي إن شاء الله عليه في تجربة استخدام إن شاء الله حتى تقدر تشوف تفاصيل التشغيل بالجهاز. إن شاء الله في فيديوهات تالية بتكون في توضيح لكيفية تشغيل البرامج وأيضا العدة اللي ممكن تربطها عليه. شكرا جزيلا للمتابعة. ال ASiair الجهاز يتصل بالكاميرا الفلكية والفلتر ويل وكاميرا التوجيه اللي هي هنا عن طريق كيبلين من الفلتر ويل والكاميرا التوجيه تروح هنا. So the ASI device connects to the main camera and the guide camera and the filter wheel both connect through the USB connections here. So only one cable from here goes to the ASI. The other cable goes from, and this goes from this connection, the serial connection, to the ASI. So only two cables go in, and there's the power cable that goes through the connector. ففقط كيبلين يدخل في الجهاز من خلال الوصلة هذه. And that's all you need. Now power solutions, you can use power banks, you can use mains with power adapters, like so. So one to power the camera, one to power the ASI device, and also one to power the mount itself. So this could be easily used in the field. So هن 3 وصلات فقط، كهرباء أو طاقة 12 فولت للكاميرا، 12 فولت
للجهاز اللي هو الحامل، و12 فولت للASiAir اللي هو عن طريق USB. وأيضا في وصلة أخرى اللي هي هذه 12 فولت to 5 فولت 3 amp DC converter. وبهذه الطريقة تقدر تستخدم هذا الجهاز في مرصدك في المنزل أو أي مكان. الآن استعرض استخدام برنامج ASiAir من خلال الآيباد. البرنامج يشغل هذا الجهاز. So ASiAir is basically a device from ZWO to control your camera, your scope, and other devices like the telescope mount and filter wheel. This is the control panel. Basically, this controls all the menus. So you can choose the camera options. You got the advanced settings. For example, switch on the cooling and choose the gain, and of course record your basic information for the scope. And also this is the guider settings with advanced options too, and you can show different things through this menu. You also got the telescope, and this is one of the cool features about the software, is you can choose objects, and it shows you when these objects are rising and when they are basically going down, and the best time to image them, and the best targets overall. Now, for the time being, I'm just going to look at the Horsehead Nebula. It gives me all the information I need. There, it shows me an image, and then I can click on that, and basically I can choose it if I wanted to. If I was looking for something, which I have a previous set menu, I will click on that there. So I can choose the mount details from there and guide the telescope to there. So في هذه القائمة طبعا اختيار القائمة الأولى اللي هي قائمة التلسكوب وكل التفاصيل واختيار الأهداف. أيضا هذه قائمة التوجيه، التلسكوب التوجيه اللي هو خلاص موصل بالجهاز، وأيضا الكاميرا الأساسية وتفاصيلها مثل تشغيل التبريد. أيضا في الفلتر ويل اللي هو يحرك المرشحات المختلفة. The filter wheel is also controllable from here. We can choose to change the filter from the device itself, and we can edit the names. And finally, this is basically the status of the disk space. Everything you shoot, your image goes on the SD card on the device itself. So this is the main interface. Now we just have to basically find a good bright star, so I can do the focus on that, which I will do in a bit, and then we can sync the scope through plate solving. Now this interface is the guiding interface. This will take us back away from it. I can switch off the guide interface on and off here, and I can go to the plate solve interface once I take the image. Now also I got three options in terms of the imaging procedure. I can use the focus. Okay, so I can, for example, click on exposure, and I would ask it to take 5-second exposure. This will be continuous exposures, and this will allow me to actually, if I press that button, the play button, is to get the focus right. At the moment the focus is not perfect. I need to do that. فهنا قائمة التصوير لضبط التركيز، وهنا اختيار أيضا مختلف التعريضات اللي أقدر استخدمها عشان أضبط التركيز أو الفوكس. حاليا غير مضبوط. أيضا اختيار دقة التصوير أو ما يسمى بالبinning. So this is the binning option. You got bin 1 to bin 4, just like you would on any software. If you want to see the image and expose longer, you go to the preview, and you got longer exposure settings. That's straightforward, and then you can save those to the local the iPad or the Android device. And once you do the imaging run, which will be here, you go to auto run, you go to that menu, and then you start to develop your, for example, lights. I want to take lights, a number of 5 lights, bin 1, and then I can add a sequence basically on different bins.
and choose what it is. For example, this is bias, this is flats, this is dark. So I'll say this is darks, and I will click repeat 20 times, for example, and I will call it filter whatever, it doesn't matter. So there you go, that's darks, and I can basically run the program. Once I run the program, that should be easily clear for the computer to run it, or the actual ASiAir, which is literally a computer, and a Raspberry Pi. Now there are two cool options here. Where's the shutdown ASiAir after the imaging run is done, and go to 0 position. So I chose these, so at the end of the imaging run everything goes back to that parking status. طبعا هذه القائمة هي قائمة اختيار ترتيب التصوير، تصوير الصور العادية وتصوير الصور الأخرى التي تكون صور مثلا صور اللي هي نسميها calibration frame. هذه الصور تساعدنا في فرز أفضل الصور واستخراج كثير من مشاكل التصوير اللي تصير بسبب حرارة المستشعر أو أمور أخرى، وأيضا طريقة دخول النور إلى ما يسمى المستشعر أو السنسر في شيء اسمه فلاتس أو الإطارات المسطحة اللي تساعدنا في تنقية الصورة وأيضا إخراجها بالشكل الصحيح. بعد ما نختار البرنامج نقدر نرتبه ونمشي عليه، ونختار أيضا توقيف الجهاز عند انتهاء التصوير، وأيضا توجيه الجهاز إلى وضعية الوقوف أو الباركينج. الجميل لما نعمل هذا البرنامج إنه يعطينا السعة اللي بتاخذها من ذاكرة الجهاز نفسه اللي هي على SD card. The beauty about this particular menu is that you can get the estimated size of the images all together. You can cancel these as you go, and you can update it, and it's based on the target, and then you can choose delay. That's the basic. So now what I will do is basically start to find a good start to focus on. After that I'll do a plate solve. الآن بتوجه إلى نجم لامع كفاية حتى أعمل التركيز، وبعد ما أعمل التركيز والفوكس بضبطه على أساس يقرأ بصفحة السماء بشكل أدق من خلال عملية البليت سولف، وبعدين بعمل موازاة للنجوم حتى أستطيع أنه أتابع النجوم بشكل دقيق وأحصل على تعريضات طويلة إن شاء الله. الآن عملية ما يسمى بالبليت سولف. البليت سولف عبارة عن أخذ صورة معينة، هذه الصورة 30 ثانية لصفحة السماء، وبعدين أختار هذا الخاصية اللي هي بليت سولف، وأقول له إنه يعمل لي بليت سولف. عادة البليت سولف يكون جدا سريع في البرنامج، وهو يخبر التلسكوب هو وين موجه في السماء عن طريق إحداثيات الRA والدك. بعد ذلك يطلب مني إنه أخذ هذه الإحداثيات وصحح إحداثيات التلسكوب الحامل بالأحرى فيضبط لي الموضوع. Now the plate solve I did was very short and straightforward. I took a 30-second exposure and I clicked on plate solve, and then now this is the result of the plate solve, and then I sync mount. Mount is successful. Now to test if the plate solve really worked properly, I will direct the scope to a target. So I will go here and I will ask it to go to a target that I previously chose, M42, and we'll see how that works. Once you choose a target and you tap on it and it becomes green, you can click on this button to choose. So once you click on choose, it will point the target there. In this case it's M42. Then I click go to, and the telescope moves there to the particular location. And how do I check this? I will take another exposure to basically verify that I've been pointing, or I am pointing, in the right direction. I'm taking a 30-second exposure and I should see the target in the field of view. Now obviously this is a constricted view, so what I will do is I will open the view on the entire screen, and that's the beauty of having a tablet. الآن عملت موازاة بين صفحة السماء والتلسكوب وباخذ تعريض 30 ثانية. اخترت نجم أو عفوا سديم الجبار وبوجه التلسكوب عليه، وهذا هو سديم الجبار في وسط الصورة بمنتهى الدقة. This is the beauty of plate solve. I am now able to see Orion Nebula in the middle of the screen.
Now the composition is based on the camera. I've rotated the camera, but I will probably re-rotate the camera so it looks on the side. طبعا الشكل السديم هذا جاي بسبب الكاميرا معدلة بشكل معين، فأنا بغير التعديل هذا بعد شوية، بس الأهم شيء إنه وجدت الهدف في منتصف الشاشة. فهذه فكرة البليت سولف، جدا عملية وجدا تساعد في التصوير الفلكي. توفر عليك وقت كثير حتى ما تضيع وقت تبحث عن الهدف اللي أنت تريده. الآن أقدر أحرك التلسكوب من هذا الأزرار طبعا وأوجهه حيث أريد. عندي هنا في الأسفل أجد الهيستوغرام اللي يعطيني البيانات اللي أقدر أعمل فيها تعديل للتعريض. الآن طبعا بالنسبة للفوكس في طرق كثيرة نعمل فوكس. أفضل طريقة هي استخدام أول شيء أدخل في قائمة الفوكس وأختار تعريض سريع، بخلي 5 ثواني وأبدأ أعمل التعريض. أخذ الفلتر هذا، وهذا عبارة عن قطعة معينة تحجب كثير من الضوء بس تدخل ضوء معين إلى التلسكوب. فأبدأ أعرض تعريض عالي نسبيا وأحاول أظهر النجوم عشان الآن بعمل الفوكس. الفوكس يدوي طبعا. الآن حطيت القطعة وتظهر هذه الأشكال. هذه الأشكال اللي تظهر تعطيني فكرة الفوكس اللي أنا أريد أوصل له. فالآن فقط أعدل الفوكس يدويا، وهذه النجوم مفروض شكلها يجي متوازي، حتظهر بعد شوية بشكل أفضل. الآن هي خارج الفوكس وأريد أضبط الفوكس قليلا. هذا طبعا نقاش طويل في الفوكس، بس الفكرة إنه الفوكس باليد أو التعديل باليد. Now I'm putting a focus mask on the telescope. Trying to get these bright stars in focus. Once I do that, I will lock the focus and then start imaging. I've chosen 5 seconds because it just gives me enough time to get those bright stars really nice. I'm not so far off focus anyway. So just a bit off. Okay, now let's lock this focus and remove the mask. Once I remove the mask, I will stop this and I will go to preview and I will expose for 10 seconds. الآن ضبطت الفوكس بالشكل المناسب، والآن حجرب أسوي تعريض 10 ثواني أشوف كيف تطلع الصورة. الآن الصورة تنزل. كل هذا طبعا وايرلس، وهذا هو السديم مثل ما قلت لا زال في وسط الشاشة، ما تغير شيء لأني أنا جالس أتابعه الآن عن طريق حامل التلسكوب. الآن الشيء الآخر اللي أريد أعمله اللي هو الجايدنج. أنا لازم أدخل وأبدأ أعمل تعريضات، أختار التعريضات بثانيتين وأبدأ التعريضات من هنا. هذه النجوم شوية ما طالعة واضحة لأني أنا أستخدم تلسكوب ثانوي يأخذ جزء من النور وليس كامل، وبعدين أختار النجم اللي أريده، أي من النجوم هذه أعمل عليها هكذا، وبعدين أضغط على التراكينج. الآن قوم بعملية متابعة نجم وموازاة التلسكوب مع هذاك، حركة التلسكوب مع حركة النجم، وبعدين بنستخدم هذا في توجيه التلسكوب للتصوير التعريضات الطويلة. So what I'm doing right now is basically with the off-axis guider and the camera, basically finding a star, calibrating the telescope movement and making sure that when I start to do the imaging run that the telescope is actually
following and tracking and being guided on that star and on that object for a prolonged period of time. This will enable me to get long exposures. So we'll wait for this process to end, and then we will get some kind of confirmation that we are successful. Now, sometimes due to bad weather condition, just like today, some high clouds, the stars are not super clear. So the stars are not super clear and causes some problems. But let's see what happens. Okay, it says here calibration is based on a few steps. Let's see what's happening with the calibration. I'm still having some issues tracking. This is because of the weather, the upper atmosphere. Let's see what happens now with the calibration. الآن في طبعا بعض الإشكاليات في النجم. خلينا نزيد التعريض ل3 ثواني. خلينا نشوف إيش يصير. هل يظهر النجم بشكل أفضل؟ نتمنى ذلك. الآن بس أنتظر التوجيه شوية يهدأ، ياخذ وقت شوية. هذا الخطين يورينا التوجيه كيف. كل ما كانوا أقرب للصفر كل ما كانوا أفضل. وفي بعض الإحصائيات هنا طبعا. These numbers are for RA and DEC. Blue is for RA and red is for DEC. Obviously guiding, the better it is, the more images you can get with long exposures instead of chucking them away because of bad trailing. Generally, if you're polar aligned pretty well, guiding helps really get good, very long exposures if needed. So ننتظر الآن ونشوف النتيجة. This is not too bad given the fact that the seeing is not great and we have some clouds. What I will do now, keep this guide going on and try to take one long exposure for 60 seconds and see what the stars look like. الآن بناخذ صورة تجريبية للسديم. طبعا هنا في سديم آخر وهنا في بعض النجوم المعروفة. بنشوف الآن النتيجة بعد دقيقة. الآن نقدر نشوف الصورة اللي صورناها. So let's have a preview and we can see that we've overexposed. So we can fix it. Let's look at this picture. There we go. So that is Orion Nebula with a clear filter. We've sort of overexposed it. These are dust donuts on the filter and the scope. This can be cleared with flats, which can be explained later on. So pretty much that's it for the basic operations of the software. طبعا هذه الصورة مبدئية وبس تساعدنا في الوصول للي نريده، الهدف اللي نريده. الآن طبعا هذه الأبجديات البرنامج، وإن شاء الله نجرب عليه نتائج أخرى ونشوف كيف التصوير. البرنامج يساعدني في إني أصور البرنامج، وأيضا الجهاز يساعدني في تصوير الصور الفلكية سواء كنت خارج البيت أو في البيت أو في أي مكان. جهاز خفيف يشتغل عن طريق الوايرلس أو الواي فاي، ويلتحق بأجهزة ASI وكثير من الأنواع الحامل الاستوائي أيضا كذلك. طبعا التلسكوب ما يفرق، أي نوع من التلسكوب. القصد من هذا الجهاز التصوير التعريضات الطويلة والسدم وتكتلات النجوم وإلى آخره. This device is very useful for long exposure astrophotography. It does not involve mainly planetary. It involves, for example, using the ASI ZWO cameras, mainly with different types of mounts. And in the future it's expected that there will be updates, but the idea here is that this is a device that can really work well for you if you're looking for something light and quick to do all the basic stuff for your astrophotography gear. So I hope this is useful and this will shed a lot of light on this particular software. There'll be more details obviously with any updates in the future.